இந்த குழந்தைக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. நீங்கள் தைரியமாக எழுதுங்க. செலவு ஸ்டாண்டர்டாக லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற செலவு தான் 20-24 lakhs. அது ரொபோட்டிக் யூஸ் பண்ணால் மேபி ஒரு 1 to 2 lakhs அதிகமாகும். பட் we don't charge அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் அது சார்ஜ் பண்ணுறது. மேபி ஒரு 2 lakhs அதிகமாக. இந்த 5 வயசு குழந்தைக்கு ஆபரேஷன் போஸ்ட் ஆபரேஷன் எப்படி சார் ஐடியா வந்தது? இந்த மாதிரி சைல்டுக்கு எப்படி இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுன்னா இட்ஸ் a natural progression. இப்போது we are doing robotic donor operation. What next? So it's a natural progression. So the next we thought we should extend this to the patient's recipient operation. So the donor operation has been done everywhere. There are many centers in India who do the donors robotically. The recipient operation in India, this is the first time for the any recipient operation, and for a child this is the first time in the world. இந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது என்ன மாதிரியான சவால்கள் நம்ம இருந்துச்சு டாக்டர்? எல்லா அறுவை சிகிச்சையிலையும் சவாலுங்க இருக்குங்க. கண்ட்ரோல், you can lose control. If you lose control, then you have bleeding. It may be life threatening. Because when we do operations with a machine, the control takes time to understand. So safety concerns is one of the most important when you have a new operation that we are developing, and we have put in a lot of thought about this so that we never have a safety concern, and that we are able to quickly go in and do open and then sort out the problems. So there are a lot of concerns. We do have a sleepless night before we go and do something new in the world, but at the end of the day you see the child. That's the end result. Life of the patient will be better when you compare to robotic operation when you compare with other operations? No, we can't say that. The life expectancy of the operation depends on the success of the transplant. Whether we do this operation as an open operation or as a robotic operation, the successes are similar. The failure rate can be similar. The organ the child is going to keep, he's going to keep, depends on how well he accepts the organ, long term whether he gets rejection or not. Those are the same for robotic and open. The difference, as I said, is this child will grow up without a scar. That is the difference between robotic and an open operation. So in the lifelong ipo doctors oda follow up irukuma sir eppadi irukku? Yes, any liver transplant operation the patients have to be under follow up lifelong. Immunosuppressions have to be taken lifelong. Yearly once and mari avanga varano? Yes, usually once a year. After about 3 years, until then once in 6 months. We recommend for these patients to come and visit us once in 6 months. Lifelong. Me, and after me, my colleagues. Doctor, sister-ku idhe problem irundhathu. Ivarku irukku hereditary reason irukku? Yes, this is a hereditary disease. The child's disease is what is called a metabolic liver disease. It's hereditary. Many children will be born with the same disease. So they have to screen every child in that family. Since the world's first, will be putting in the journal or something like this? Yes, we will definitely, we are writing it up. It will be published in a medical journal with a high impact factor. But we wanted to give you the news first, before somebody else claims it. Now we don't want somebody else to go and do it and then publish it before us. Go on. So what are the long-term impacts of a paediatric liver transplant? So this is not to do with what we are trying to say today. You're talking about a pediatric liver transplant. Children with liver transplant do extremely well, better than adults. The risk of rejection in children is less than the adults. And their life expectancy can be 30 years, 40 years, 50 years. So they can live a normal life and they lead a normal growth and development. Mentally they grow well. So transplantation really changes life for children. So சாதாரண அறுவை சிகிச்சைக்கு இந்த robotics அறுவை சிகிச்சை நேரம் வந்து குறையுதா சார்? நேரம் கம்மியாகும்? நேரம் குறையாதுங்க. நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாகும். ரிகவரி சீக்கிரமாகும். எவ்வளவு நேரம் சார் ஆகும்? 8 மணி நேரம். சாதாரண சிகிச்சைக்கு 6லேருந்து 7 மணி நேரம். இந்த குழந்தையோட தங்கச்சி ஒன்று பிறந்த உடனே இறந்துருச்சு இந்த கண்டிஷன். அதனால் டயக்னோஸ் பண்ணதான். இதுக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் கியூர்.
லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எங்கே பார்த்தாலும் பண்ணுவாங்க, இங்கேயும் பண்ணுறோம். குழந்தைங்களுக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு 100 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். அது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. இப்போ ரொபோட்டிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், ரொபோட்டிக் சர்ஜரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எல்லாமே. ரொபோட்டிக்கில் அதாவது மினிமலி இன்வேசிவ், சின்ன ஹோலில் அந்த ரொபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ் உள்ளே போய் ஆப்ரேஷன், சர்ஜன் தூரத்தில் உட்காந்து அந்த கையை டைரக்ட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ண வைப்பாங்க. இது வந்து யூராலஜியில் பண்ணுவாங்க, கேன்சர் சர்ஜரியில் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஆப்ரேஷனில் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரொபோட்டிக்கில் டோனர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம். இந்த அம்மா டொனேட் பண்ணாங்க 25% of the liver. அந்த லிவரை எடுக்கிறதுக்கு ரொபோட்டிக்கில் பண்ணுவோம். அவங்களுக்கும் ஸ்கார் இல்லாமல் பண்ணலாம். ஆனால் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அந்த பொறுத்துற ஆப்ரேஷன் இருக்குது பாருங்கள், அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆப்ரேஷன். அந்த ஆப்ரேஷன் இது வரைக்கும் உலகத்தில் ரொபோட்டிக்காக பண்ணலை. குழந்தைங்களுக்கு பண்ணது, அடல்ட்ஸ்க்கு சவுதி அரேபியாவில் பண்ணியிருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு உலகத்தில் இது வரைக்கும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் ரொபோட்டிக்காக பண்ணதில்லை. இந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் முதல் முறையாக உலகத்திலேயே ரொபோட்டிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிடுவோம். அதை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கேட்டு. நரேஷ், you want to say something? ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த சார் சொன்ன மாதிரி மெட்டபாலிக் டிசீஸ் இருந்தது. ப்ரோட்டீன் சாப்பிட முடியாது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் எவ்வளோ பண்ணால் 10ல் 1 பங்கு கூட இந்த குழந்தையால சாப்பிட முடியாது. அந்த அளவு சாப்பிட்டாவே அமோனியா அதிகமாகிட்டு மூளை வீக்கமாகிடும், ஃபிட்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பிரச்சனைனால குழந்தைய வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியாது. டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அடிக்கடி இந்த அமோனியா அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்க மூளை வளர்ச்சி சரியாக இருக்காது. ஸோ இந்த குழந்தைங்க வந்து நார்மல் குழந்தைங்க மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இவங்களோட மூளை வளர்ச்சியும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதை மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது கல்லீரல் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோன்னா இந்த அமோனியா நார்மல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைங்களோட மூளை வளர்ச்சி, நார்மல் வளர்ச்சி, நல்லா காலேஜுக்கு போகிறது, படிப்பு எல்லாமே வந்து சரியாயிடும். ஸோ இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் என்ன அட்வான்டேஜ் மற்ற குழந்தைகளுக்கு மற்ற ஆப்ரேஷனோட பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணனா குறைஞ்சது 14 நாள்லேருந்து 21 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ணதுனால இந்த குழந்தை வந்து ஒரு 3ஆவது நாளே எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 7ஆவது நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடும். ஸோ இந்த hospital stay has been shortened so much that the child was discharged home on day 7. Like even like a normal ஒரு normal surgery பண்ண ஒரு cholecystectomy பண்ணா கூட அதோட அதிகமான நாள் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So this child was discharged after a major liver transplant surgery just 7 days. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து எல்லா விதமான ஆகாரத்தையும் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ ஹாப்பி தட் த சைல்ட் கேன் ஈட் எவ்ரிதிங். இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட முடியாத பொருள் ஏன்னா பார்க்க தான் முடியும். பேரண்ட்ஸ் சாப்பிடும்போது வந்து குழந்தை வந்து கேட்டால் பேரண்ட்ஸால் கொடுக்க முடியாது. ஸோ பேரண்ட்ஸும் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து they are so happy that the child can eat normally and development wise they can see the change is bright, alert, recognizing everyone, and the parents feel that they are extremely happy about it. Thank you. Naresh, Rajesh is our robotic surgeon. He is going to say how it is complicated to do it in a child. Adults in the robotic surgery பண்ணுவாங்க. Please speak in English. So in robotic surgery, the advantage is we put gas in the abdomen and then we have a lot of space, especially in adults, so that we can do the surgery easily. But the main problem or the difficulty that we faced is in a child that too with a small tummy like abdomen, it is very difficult to maneuver your robotic arms, to move your robotic arms in. And to do such a complex procedure in robotic is literally like unheard. Obviously this is the first time. So it's a big landmark, a benchmark surgery in the liver transplantation. And children obviously they would benefit the most because they are going to be there for long. And then for them to not have a scar, nothing like that. I think that's the best thing about it.